Estás despedida. La voz del CEO resonó en toda la sala de juntas como si alguien hubiera golpeado una campana de metal. Nadie habló, nadie se movió. Durante unos segundos él apareció congelarse dentro del elegante peso ejecutivo del grupo Cordillera. Máximo Duarte estaba de pie al otro lado de la mesa de cristal, con su traje oscuro perfectamente ajustado, su reloj de lujo brillando bajo las luces del techo, y una sonrisa llena de arrogancia. Y todos en la empresa conocían de más, yado bien. Frente a él estaba Renata Figueroa, un uniforme azul de limpieza, guantes de látex, un carrito con productos de limpieza a su lado, una escena que, para cualquiera que mirara desde fuera, parecía completamente desigual. Los directivos observaban en silencio. Algunos fingían revisar documentos. Otros miraban con curiosidad incómoda. La humiliación pública siempre generaba este tipo de silencio. Máximo inclinó ligeramente la cabeza. ¿No escuchaste? Repitió con una sonrisa cruel. Estás despedida, pero algo no salió como él esperaba. Renata no lloró, no suplicó, no bajó la mirada con vergüenza. Simplemente sonrió una sonrisa tranquila, serena, como si supiera algo que nadie más sabía. Y esa pequeña reacción fue suficiente para cambiar el ambiente de la sala. Porque Máximo Duarte estaba acostumbrado al miedo, a las disculpas, a las súplicas, pero no a las sonrisas, especialmente no de alguien que acababa de despedir. Lo que él no sabía, lo que absolutamente nadie en esa sala sabía era que, hace apenas 20 minutos el destino de toda la empresa había cambiado. Y él estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. El edificio del grupo Cordillera dominaba el centro financiero de la ciudad. 35 pisos de vidrio oscuro que reflejaban el cielo como un espejo gigante. Para muchos, trabajar allí era el símbolo máximo del éxito. Pero el edificio tenía dos mundos, uno brillante, otro invisible. El mundo brillante estaba lleno de ejecutivos, reuniones millonarias, contratos firmados con plumas de lujo, y conversaciones en voz baja que decidían el destino de cientos de empleados. El mundo invisible estaba detrás de las paredes elegantes, pasillos de servicio, ascensores viejos, cuartos de mantenimiento, olor a productos de limpieza, y personas que aprendían a caminar sin hacer ruido. Renata Figueroa pertenecía a ese segundo mundo. Había empezado a trabajar allí cuando tenía apenas 19 años. Pero su historia con el edificio era mucho más antigua. Poco antes que ella había estado su abuela, Doña Emilia, una mujer pequeña, de cabello blanco y manos fuertes que habían pasado más de 30 años limpiando esas mismas oficinas. Renata prácticamente creció escuchando historias de ese lugar, historias sobre ejecutivos que gritaban, secretarias que lloraban en los baños, contratos secretos, despidos inesperados, y secretos que jamás aparecían en las reuniones oficiales. Escucha bien, ella le decía siempre su abuela mientras limpiaban juntas una oficina vacía al final del día. Las personas poderosas hablan de más, yado cuando creen que nadie los escucha. Renata recordaba perfectamente esas palabras. Aquella mañana había comenzado igual que cualquier otra. A las 6 en punto cruzó la puerta de servicio del edificio. El guardia nocturno levantó la vista desde su pequeña televisión. Buenos días, Renata. Buenos días, don Sergio. El lobby trasero estaba casi vacío. Nada que ver con el elegante lobby principal que los clientes veían. Aquí las luces eran más frías, las paredes más simples, el eco de los pasos más fuerte. Renata bajó al sótano. El vestuario del personal estaba lleno de casilleros metálicos que crujían cada vez que alguien abría uno.
Si puso el uniform, guardo su bolso, ato su cabello en una colta, tomo el carrito de limpieza, rutina. Siempre la misma rutina, pero esa mañana había algo distinto, algo que llevaba semanas preparándose, algo que nadie dentro del edificio imaginaba. Mientras empujaba el carrito hacia el ascensor de servicio, su teléfono vibró dentro del bolsillo. Lo sacó discretamente, un mensaje, número desconocido, solo 4 palabras, hoy todo termina. Renata se quedó mirando la pantalla unos segundos. Luego guardó el teléfono, respiró profundo, y siguió caminando, porque sabía que después de día nada volvería a ser igual. Cuando llegó al lobby principal, Camila Estrada estaba detrás del mostrador, revisando la agenda del día. Camila era una de las pocas personas del edificio que trataba a todos con el mismo respeto. Cuando vaya a Renata sonrió. Buenos días, como sigue tu abuela. La sonrisa de Renata se volvió más suave. Está descansando. Me alegra escucharlo. Camila bajó la voz. Aunque deberías tener cuidado hoy. Renata levantó una ceja. Porque Camila miró alrededor antes de responder. El señor Duarte ligó de mi mal humor. Eso no es noticia. Hoy es peor de lo normal, Renata suspiró. Máximo Duarte, el CEO del Grupo Cordillera. El hombre que heredó el imperio de su padre, y que dirige la empresa, como si cada persona dentro del edificio fuera reemplazable. Muchos lo respetaban, muchos lo temían, muy pocos lo querían. Despidió a 2 personas antes de los 8 susurró Camila. Renata negó con la cabeza. Eso explica el silencio. Camila apoyó los codos en el mostrador. Algún día alguien debería ponerlo en su lugar. Renata sonrió ligeramente. Tal vez es día leg. Camila rió. Ojalá. Pero si hubi. Era sabido lo cerca, que estaba es momento probablemente no habría reído. Renata empujó el carrito hacia el ascensor. Los ruedas chirriaban ligeramente, las puertas se cerraron. El ascensor subió lentamente, piso 10, piso 15, piso 20, hasta llegar al nivel ejecutivo. Cuando las puertas se abrieron, el contraste fue inmediato, alfombra suave, silencio absoluto, aroma a café caro, ventaneles gigantes mostrando la ciudad despertando. Era un mundo diseñado para ser perfecto. Renata comenzó su trabajo. Vachar papeleras, limpiar escritorios, ordenar revistas, movimiento silencioso, invisible, pero mientras trabajaba su mente estaba en otro lugar, en las llamadas de la noche anterior, en los documentos firmados, en el acuerdo que acababa de cambiar el destino del Grupo Cordillera. A las 8:52 su teléfono vibró otra vez, otro mensaje confirmado. Renata cerró los ojos un segundo. Había sucedido, de verdad había sucedido. El plan que había comenzado meses atrás estaba completo. Guardó el teléfono, y siguió limpiando como si nada. Minutos después escuchó pasos acercándose por el pasillo. Voces una discusión, la puerta de la sala de juntas se abrió confusa. Máximo Duarte entró primero. Hablando por teléfono. No me importa cuánto cueste. Quiero es contrato firmado hoy. Detrás de él caminaban 3 ejecutivos, y el abogado de la empresa. Todos parecían tensos. Máximo caminaba con la seguridad de alguien que jamás había perdido el control de una situación. Este es momento. Se detuvo en seco cuando vi a Renata dentro de la sala. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué haces aquí? La pregunta cayó como un golpe. Renata levantó la mirada con calma. Estoy limpiando, señor. Máximo miró su reloj. La reunión empieza en 10 minutos. Terminaré enseguida. Máximo soltó una risa corta. Siempre igual. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Renata guardó un paño dentro del carrito.
Disculp si estoy retrasando algo, Maximo dio un paso hacia ella. El problema es que gente como tú siempre retrasa algo. El silencio en la sala se volvió pesado. Renata lo miró unos segundos, sin miedo, sin prisa. Y eso pareció irritarlo aún más. Maximo se cruzó de brazos, sabes que, miró alrededor, como si estuviera dando un espectáculo para su audiencia. Estoy cansado de la incompetencia. Volvió a mirar a Renata, sonrió, y dijo con absoluta satisfacción, estás despedida. Algunos bejaron la mirada, otros evitaron el contacto visual. Era la típica escena que todos en la empresa habían visto antes. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Renata sonrió, no una sonrisa nerviosa, no una sonrisa triste. Una sonrisa tranquila, segura. La sonrisa de Renata no desapareció. Eso fue lo primero que incomodó a todos en la sala. Porque una persona que acaba de ser despedida frente a todo el equipo directivo normalmente baja la cabeza, recoge sus cosas y desaparece lo más rápido posible. Pero Renata no hizo ninguna de esas cosas. Se quedó quieta, sosteniendo la mirada. Maximo Duarte frunció el ceño. «Te parece gracioso», nadie respiró. Uno de los ejecutivos se movió incómodo en su silla. Renata habló con calma. «No, señor Duarte, su voz no temblaba. Eso fue lo segundo que incomodó a la sala». Maximo apoyó ambas manos sobre la mesa de cristal. Entonces, ¿por qué sonríes? Renata lo observó unos segundos, como si estuviera midiendo el momento exacto para decir algo. Pero no respondió. En cambio, tomó lentamente el puño de limpieza y terminó de limpiar la esquina de la mesa. El gesto fue simple, pero en el silencio perció un desafío. El abogado de la empresa, Lorenzo Pacheco, carraspeo. Señor Duarte, la reunión. Maximo levantó una mano sin mirarlo. Seguía observando a Renata. Había algo en su actitud que no le gustaba. Algo que no encajaba con el miedo habitual de los empleados. Te dije que estás despedida, repitió con más dureza. Renata finalmente dejó el puño sobre el carrito. Sí, lo escuché. Otra cosa incómoda. Maximo se enderezó. Entonces pudo pero Renata no se movió. Antes de dijo suavemente, ¿estás seguro de que pude despedirme? La pregunta cayó como una piedra en el centro de la sala. Uno de los ejecutivos levantó la mirada. Otro dijo de escribir. Maximo soltó una risa corta. Perdón. Renata mantuvo el mismo tono tranquilo. Pregunté si estás seguro. Ahora la incomodidad era visible. Maximo caminó alrededor de la mesa. Cada paso resonó en el silencio. Se detuvo frente a ella, más cerca, mucho más cerca. Creo que no entiendes cómo funciona esto. Renata no respondió. Maximo continuó. Yo dirijo esta empresa. Decido quién se queda. Y quién se va. Miro alrededor. Así ha sido siempre. Los directivos asintieron levemente. Era verdad. Durante años nadie había cuestionado la autoridad de Maximo Duarte. Hasta ese momento, Renata inclinó un poco la cabeza. Las cosas cambian. La frase fue suave, pero provocó varias miradas. Maximo sonrió con incredulidad. En serio, Renata asintió ligeramente. Sí. Maximo soltó una carcajada. Escucho, dijo a segundos más. No sé si hoy te despertaste con ganas de discutir, pero te recomiendo que recojas tu carrito y desaparezcas. Silencio. Renata miró su reloj, un gesto pequeño, pero calculado. Maximo lo notó. ¿Qué haces esperando? Esperando que, Renata volvió a mirarlo. Un momento. La respuesta confundió a todos. Maximo estaba perdiendo la paciencia. Esto es ridículo. Si giro hacia Lorenzo, lama a seguridad.
Pero antes de que el abogado pudiera sacar el teléfono la puerta de la sala se abrió. Todos voltearon, era Camila, la recepcionista, se veía nerviosa. Disculpen interrumpir. Maximo frunció el ceño. ¿Qué sucede? Camila dudó, miró a Renata. Luego volvió a mirar a Maximo. Sin. Hay unas personas en recepción que insisten en verlo. Diles que agendan una cita. Dicen que es urgent. Maximo suspiró con molestia. Estoy en medio de una reunión. Camila tragó saliva. Dicen que es sobre la empresa. Hizo llamó la atención de todos. Maximo rodó los ojos. Todo el mundo dice eso. Camila apretó las manos. Trin documentos legales. El abogado Lorenzo se puso alerta. ¿Qué tipo de documentos? No lo sé, pero mencionaron algo sobre quiénes. El ambiente cambió. Maximo miró Lorenzo. Lorenzo miró a los demás directivos. Probablemente si otro inversión está intentando negociar, dijo el abogado. Maximo hizo un gesto de fastidio. Bien que saben, Camila asintió y salió. El silencio regresó a la sala. Maximo volvió a mirar a Renata. Esto no cambia nada para ti. Renata no respondió. Solo mantuvo esa misma sonrisa tranquila. Eso comenzaba a irritarlo de verdad. ¿Sabes qué es lo más curioso? Dijo Maximo. Personas como tú siempre creen que algo mágico va a salvarlas. Renata respondió con calma. A veces no es magia. No, a veces es paciencia. El comentario hizo que Lorenzo levantara la vista. Algo en la forma en que lo dijo sonaba extraño, muy extraño. Maximo iba a responder cuando alguien tocó la puerta. Tres golpes firmes, Lorenzo fue a abrir. Dos hombres y una mujer entraron. Trajes formales, maletines. Rostros serios, el primero habló, buenos días. Somos del Bufete Salgado en Rivas. Lorenzo frunció el ceño. ¿En qué podemos ayudar? La mujer abrió su maletín. Sacó varios documentos. Estamos aquí para entregar una notificación oficial relacionada con la propiedad mayoritaria del Grupo Cordillera. El corazón de Lorenzo dio un pequeño salto. Propiedad. Maximo cruzó los brazos. Esto suena interesante. La mujer continuó. Hace aproximadamente 30 minutos se completó una compra masiva de acciones de la compañía a través de varios fondos asociados. Los directivos comenzaron a mirarse. Maximo percha confundido. Y el hombre del Bufete habló ahora. Eso convierte a nuestro cliente en el accionista mayoritario. Silencio total. Lorenzo palideció ligeramente. Eso no es posible. Lo es, respondió la mujer. Sacó un documento final. Y según los estatutos de la empresa, el accionista mayoritario tiene autoridad inmediata sobre la administración. Maximo dejó escapar una risa incrédula. ¿Quién es el nuevo dueño? La mujer cerró el maletín. Miró alrededor de la sala. Luego señaló suavemente, directamente hacia Renata. Ella, durante varios segundos nadie se movió, nadie respiró. Maximo parpadeó una vez, dos veces, luego soltó una carcajada. Esto es una broma. Pero nadie más estaba riendo. La risa de Maximo duat resonó en la sala, pero fue una risa corta, tensa, demasiado fuerte para ser natural. Nadie más rió. Los directivos miraban los documentos, luego a Renata, luego a través de los abogados. Como si sus cerebros se negaran a aceptar lo que acababan de escuchar, Maximo negó con la cabeza. Esto es absurdo. Se volvió hacia Lorenzo. Diles que dejen de perder el tiempo. Pero Lorenzo no respondió. Seguía mirando los papeles. Sus ojos avanzaban línea por línea, más lento, más pálido. Algo no estaba bien. Maximo lo notó. Lorenzo. Silencio, Lorenzo. El abogado levantó la vista lentamente. Y en su rostro había algo que nadie en esa empresa había visto antes. Incertidumbre. Señor Duarte su voz era más baja de lo normal.
Los documentos, person legitimos. La sala entera si quito inmoval. Maximo Fruncio el signo. Que significa person? Significa que Lorenzo trajo saliva, to do indica que la compra, si realizó esta mañana. Los ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos. Eso no es posible, quien vendió a quienes, como pasó sin que supiéramos. Maximo levantó la voz, silencio, todos callaron inmediatamente, volvió a mirar a Renata, de arriba abajo. Uniforme de limpieza, guantes, carrito, tú hiciste esto. Renata respondió con la misma calma de siempre. Así, Maximo soltó otra risa, pero esta vez nadie dudó, era una risa nerviosa. Sabes cuánto cuesta esta empresa. Renata lo miró directamente. Sí, mosta lo que ganarás en 10 vidas. Probablemente, Maximo abrió los brazos. Entonces expliquem cómo una limpiadora compró, una corporación internacional. La pregunta flotó en el aire. Todos querían escuchar la respuesta. Renata respiró profundamente. Durante años había imaginado ese momento. Pero cuando finalmente llegó, no sintió rabia, ni orgullo, solo una extraña llama, mi abuela dijo. La respuesta confundió a todos. Maximo frunció el ceño. Que tiene que ver tu abuela con esto? Renata miró alrededor de la sala. Los mismos rostros que había visto durante años. Personas que caminaban frente a ella como si fuera invisible. Mi abuela trabajó en este edificio 32 años. Algunos ejecutivos comenzaron a escuchar con más atención. Limpió estas oficinas cuando la empresa apenas tenía 5 pesos. Eso no responde mi pregunta. Renata continuó. Ella conoció al fundador. Eso llamó la atención de Lorenzo. Don Augusto Villarreal. Renata asintió. Así, Maximo cruzó los brazos, sin explicar nada. Renata caminó lentamente hacia la ventana, miró la ciudad. Luego volvió a hablar. Cuando mi abuelo murió y mi abuela estaba sola. El silencio en la sala se volvió más profundo. Trabajaba de noche de día horas extras. Nunca se quejaba. Don Augusto solía quedarse trabajando hasta tarde. Why hablaban mucho, Maximo perse impatient. Why Renata lo miró. Un día él le dijo algo que ella nunca olvidó. Renata repitió las palabras lentamente. Las empresas no pertenecen a quienes gritan más fuerte, pertenecen a quienes entienden a las personas. Algunos en la sala recordaban al viejo fundador. Un hombre muy diferente a Maximo. Los después continuó Renata cuando Don Augusto murió dijo algo que nadie conoce. Lorenzo frunció el ceño. Eso no está en los registros públicos. No dijo Renata porque no era para el público. Maximo comenzaba a perder la paciencia. Si esto es una historia sentimental para justificar una estafa, te advierto, no es una estafa. Renata miró al abogado del bufete. La mujer abrió otro documento. Existe un fideicomiso credo hace 27 años explicó a nombre de Emilia Figueroa. La sala estalló en murmullos. Lorenzo tomó el documento rápidamente. Leo. Y su expresión cambió otra vez. Esto es real. Maximo dio un paso hacia él. Que dice. Lorenzo habló despacio. El fundador dijo a quienes que debían mantenerse en silencio hasta que se cumplieran ciertas condiciones financieras. Cuantas a quienes, Lorenzo miró el porcentaje, luego levantó la vista. Los suficientes para iniciar una compra mayoritaria. La sala explotó en voces. Que, eso es imposible, como nadie lo sabía, Renata habló nuevamente. Porque mi abuela nunca quiso poder, todos la miraron, solo guardó los quienes, durante décadas, sin venderlas, sin usarlas. Maximo perse cada vez más molesto. Entonces expliquem por qué decides usarlas ahora. Renata lo observó. Y por primera vez su sonrisa desapareció. Porque hace 6 meses mi abuela tuvo un infarto limpiando
est mismo paiso. El silencio fu inmediato. Nadie llamó a una ambulancia durante 15 minutos. Varios ejecutivos bajaron la morada. A poc todos estaban en una reunión con usted. Maximo no dijo nada. Renata continuó. Y cuando despertó en el hospital, lo primero que preguntó fu si perdería su trabajo. La voz de Renata se volvió más firme. 32 años trabajando aquí, y su mayor miedo era que alguien como usted la despidiera. La sala estaba completamente en silencio ahora. Dia entendí algo. Miró directamente a Maximo. Este lugar había olvidado lo que era ser humano. Las palabras pesaron en el aire. Maximo se mantuvo serio, pero algo en su expresión había cambiado. Renata dio un paso hacia la mesa. Así que llamé a los abogados, miró los documentos, activé el fideicomiso. Compré los acciones restantes, y aquí estamos. Nadie habló durante varios segundos. Hasta que Maximo finalmente dijo, esto no significa que puedas dirigir una empresa. Renata lo miró, tranquila otra vez, y tal vez no, pasa, pero sí significa que usted ya no puede hacerlo. El golpe fu silencioso, pero devastador. El silencio que siguió a las palabras de Renata fu más pesado que cualquier discusión que hubiera ocurrido antes en esa sala. Durante años es lugar había sido territorio de una sola voz, la de Maximo Duarte, y ahora, por primera vez, alguien había dicho algo que nadie se había atrevido a decir. Que su poder había terminado. Maximo permaneció inmóvil durante unos segundos. Sus ojos estaban fijos en Renata. No con sorpresa, con incredulidad, como si su mentón estuviera intentando decidir si todo aquello era una broma elaborada. Finalmente soltó una pequeña risa. Esto es ridículo, nadie lo acompañó, ni siquiera Lorenzo. Eso fu lo primero que realmente lo inquietó. Porque, normalmente, cuando él reía todos ríen, pero ahora los directivos estaban mirando los documentos, susurrando, calculando, la palabra accionista mayoritario parecía estar recorriendo la mesa como electricidad. Maximo se giró hacia su abogado. Dime que esto se puede detener. Lorenzo respiró profundo. No respondió de inmediato. Eso fu mala señal. Legalmente, comenzó con cautela la transferencia de acciones pers válida, pers. Necesitamos revisar todos los detalles, revísalos ahora. El abogado volvió a mirar los documentos. La mujer del buffet salgado, en rivas permaneció tranquila, como alguien que sabía que el resultado ya estaba decidido. Maximo caminó lentamente alrededor de la mesa. Cada paso era más fuerte que el anterior. Esto es imposible, murmuró. Nadie compra una empresa así. Renata habló con calma. No compré la empresa en un día. Maximo se detuvo. Que, tomó meses, hizo llamó la atención de todos. Renata continuó, meses de negociaciones, meses de buscar inversionistas, meses de estudiar cada informe financiero que ustedes producían. Algunos directivos intercambiaron miradas sorprendidas. Como obtuviste esos informes? Preguntó uno de ellos. Renata lo miró, los dejaban sobre las mesas todas las noches. Nadie supo qué decir, porque era verdad. Los documentos confidenciales muchas veces se quedaban en las salas de reuniones. Nadie imaginaba que alguien del personal de limpieza pudiera leerlos. Renata siguió hablando. Mientras ustedes pensaban que yo estaba limpiando, yo estaba aprendiendo cómo funcionaba todo. Maximo la observaba con el ceño fruncido. ¿Pretendes decir que aprendiste a dirigir una corporación limpiando oficinas? Renata negó ligeramente. No, pasa. Aprendí escuchando. Eso generó otro silencio incómodo. Porque todos recordaron algo. Las palabras de la abuela que Renata había mencionado antes. Las personas poderosas hablan de más.
yodo cuando creen que nadie escucha. Y de pronto, esa frase empezó a tener sentido. Renata camino lentamente hacia la mesa. Escuché discusiones sobre contratos. Sobre inversions, sobre errors, sobre cosas que nadie debería haber dicho en voz alta. Uno de los ejecutivos bajó la mirada. Otro comenzó a sudar ligeramente. Máximo apretó la mandíbula. Eso no te da derecho a nada. No, Renata lo miró directamente. Pero me dio conocimiento. El abogado del bufete intervino. La señorita, a figura no solo, activo el fideicomiso original. También adquirió acciones de varios inversionistas minoritarios durante los últimos 6 meses. Los directivos reaccionaron inmediatamente. ¿Quién vendió y por qué no nos avisaron? ¿Cómo pasó esto? La mujer respondió con serenidad. Muchos de ellos estaban descontentos con la dirección actual de la empresa. Eso fue un golpe directo. Todos sabían lo que significaba. Máximo había perdido la confianza de parte de los inversionistas. Pero nadie había imaginado que alguien aprovecharía esa situación, mucho menos una limpiadora. Máximo respiró profundamente. Intentaba recuperar el control. Aunque todo esto fuera cierto, dijo dirigir una empresa de este tamaño requiere experiencia. Renata asintió. Estoy de acuerdo. La respuesta inesperada lo hizo fruncir el ceño otra vez. Entonces entiendes que esto no funcionará. No dije eso. Renata apoyó suavemente los manos sobre la mesa. Dije que requiere experiencia. Pulsa. Por eso no pienso hacerlo sola. Los ejecutivos se miraron. Eso sí era interesante. Máximo soltó una pequeña risa sarcástica. ¿Y quién exactamente quería trabajar para ti? Renata lo observó con calma. Personas que todavía recuerdan lo que esta empresa solía ser. El comentario cayó directamente sobre varios de los presentes. Porque algunos de ellos habían trabajado con el fundador original. Y sabían que la cultura de la empresa había cambiado mucho desde entonces. Máximo notó esas miradas. Eso lo irritó, no se dejen engañar, dijo mirando a los directivos. Esto es temporal. Los inversionistas volverán cuando ven lo que está pasando. Pero nadie parecía tan seguro como él. Lorenzo finalmente habló. Sin, duarte que hay algo más. Máximo lo miró con impaciencia. Que ahora, el abogado sostuvo otro documento. Según los estatutos, el accionista mayoritario puede convocar inmediatamente una votación para cambiar la dirección ejecutiva. Las palabras tardaron unos segundos en asentarse en la sala, pero cuando lo hicieron, el significado fue devastador. Máximo se quedó completamente quieto. Estás diciendo, Lorenzo asintió lentamente, que legalmente ella puede destituirlo. El silencio que siguió fue tan profundo, que incluso el sonido, distante del tráfico de la ciudad pareció fuerte. Máximo volvió a mirar a Renata. Ya no había arrogancia en su expresión. Ahora había algo diferente. Tensión, no te atreverías. Renata lo observó. Usted me despidió hace 5 minutos. Máximo respondió inmediatamente. ¿Por qué estabas interfiriendo en una reunión? No, Renata negó suavemente, porque pensó que podía hacerlo. La verdad de esa frase se sintió en toda la sala. Máximo dio un paso hacia ella. Escucha bien. Su voz era más bajo ahora. Más peligrosa, construí esta empresa. Renata arqueó ligeramente una ceja, ligero, eso provocó un pequeño murmullo. Máximo apretó los puños. La hizo crecer. Con el trabajo de miles de empleados. Otro golpe, directo. Preciso, la tensión en la sala se volvió casi insoportable. Porque todos sabían que esa conversación ya no era solo entre ellos dos.
Era una conversación sobre el poder. Saber como se había usado. Y saber como podría cambiar. Renata respiró profundamente. Luego miró a todos los presentes. Durante años este edificio ha funcionado con miedo. Algunos bajaron la mirada. Miedo a perder el trabajo. Miedo a hablar. Miedo a equivocarse. Hizo una pausa. Diso termina hoy. Las palabras fueron simples. Pero pesaron como una declaración oficial. Maximo soltó una risa amarga. ¿Crees que puedes cambiar todo eso con un discurso? Renata lo miró. No. Pausa. Pero pudo empezar. Entonces tomó uno de los documentos sobre la mesa. Lo levanto, según estos papeles. Soy la guionista mayoritaria, miró a Lorenzo, es correcto, el abogado asintió lentamente. Así, Renata volvió a mirar a Maximo. Entonces creo que ahora soy yo quien debe hacer una pregunta. La sala entera estaba completamente en silencio. Renata habló con calma, las mismas palabras, el mismo tono. Pero ahora con un significado completamente diferente. Está despedido, nadie respiró. Nadie habló. La pregunta de Renata, quedó suspendida, en el air como, si el tiempo, mismo, era decidido detenerse. Maximo Duarte permanecía de pie frente a ella. Por primera vez desde que había entrado en esa sala, no tenía una respuesta inmediata. Los directivos miraban a uno y otro. Algunos estaban sorprendidos. Otros estaban claramente nerviosos. Pero también había algo más en sus rostros, algo que levaba años escondido, expectativa. Maximo finalmente soltó una risa corta. No pude hablar en serio. Renata no respondió de inmediato. Solo lo observó. La misma calma. La misma seguridad. Y eso comenzó a incomodarlo más que cualquier insulto. Esta empresa no es un yugo, continuó Maximo. No puedes entrar aquí con una historia sentimental, y creer que todo te pertenece. Renata apoyó suavemente una mano sobre la mesa. No es una historia sentimental. Posa, es una empresa. Miro a los demás directivos. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Nadie respondió. Porque todos sabían que legalmente ella tenía razón. Lorenzo finalmente habló. Sin. Duarte tal vez deberíamos revisar la situación con calma. Maximo giró hacia él. Estás de su lado ahora. No se trata de lados. Claro que sí. El tono de Maximo estaba empezando a perder su control habitual. Eso no pasaba a menudo. Esto es absurdo, continuó. Una limpiadora no puede dirigir una corporación internacional. Renata respondió sin elevar la voz. Tal vez no. Eso sorprendió a todos. Maximo frunció el ceño. Entonces admitlo. Renata negó ligeramente. Pero tampoco alguien que dirige con miedo. La frase quedó como una verdad incómoda. Uno de los ejecutivos miró hacia la ventana. Otro comenzó a revisar su teléfono sin encenderlo realmente. Maximo se dio cuenta de algo que nunca había sentido dentro de esa sala. El apoyo silencioso que siempre había tenido estaba desapareciendo. Eso lo enfureció. Muy bien dicho. Supongamos que todo esto es legal. Se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Cuál es tu plan? Renata respiró profundo. Por primera vez de que empezó la confrontación, su mirada recorrió la sala lentamente. Como si estuviera recordando cada rincón, cada noche trabajando allí, cada conversación escuchada, cada puerta cerrada. Mi plan, dijo finalmente, es simple. Nadie habló. Esta empresa volverá a ser lo que alguna vez fue. Maximo rodó los ojos. Eso no significa nada. Significa que la gente que trabaja aquí dejará de vivir con miedo. Varios directivos evitaron mirarla. Significa que nadie será despedido para alimentar el ego de alguien más. Silencio. Significa que las decisiones se tomarán pensando en las personas, no solo en los números.
Maximo solto una risa amaga. Es discurso dura hasta que vis los balances. Renata lo miro, los he visto. Hizo lo calo por un segundo. Durante meses continuo. Y también Roman 6 los errores. Algunos ejecutivos se tensaron. Contratos apriurados, inversiones arriscadas, demandas ocultas. Ahora toda la sala estaba atenta. Esta empresa estaba empezando a quebrarse, dijo Renata. La acusación fue directa. Maximo respondió inmediatamente. Eso es mentira. Renata miró al abogado del bufete. La mujer sacó otro documento. Los informes financieros muestran una caída sostenida en los últimos 3 años. Los directivos comenzaron a murmurar, porque muchos de ellos lo sabían, pero nadie lo decía en voz alta. Maximo apretó los puños, todas las empresas tienen altibajos, Renata asintió, y she pasa, pero no todas pierden a sus mayores empleados. Eso generó varias miradas incómodas. ¿Saben cuántas personas han renunciado este año? Preguntó. Nadie respondió. Renata dio el número, y el número fue alto, más alto de lo que varios directivos esperaban escuchar. Maximo volvió a hablar. Eso es parte del negocio. Renata negó suavemente. No, posa. Es parte de una maledicción. El golpe fue silencioso, pero profundo, porque muchos en esa sala lo habían pensado antes, solo que nunca lo habían dicho. Maximo respiró profundamente. Estaba perdiendo el control de la conversación. Todo esto es irrelevante, dijo finalmente. La junta directiva no permitirá esto. Renata miró a los directivos, uno por uno. La junta directiva quiere que la empresa sobreviva. Nadie respondió, pero el silencio hablaba. Maximo comenzó a entender algo que no le gustaba en absoluto. La habitación ya no estaba completamente de su lado. Eso era nuevo, muy nuevo. Entonces vatimos, dijo de repente. La sala se tensó. Si ella cree que puede dirigir esta empresa, que lo demuestra, miró a todos. Votación ahora. El abogado Lorenzo dudó. No estoy seguro de que. Renata habló. Estoy de acuerdo. Eso sorprendió a todos. Maximo sonrió con confianza por primera vez desde que empezó todo. Perfecto. Se volvió hacia la mesa. Señores, su tono volvió a ser el del CEO que siempre habían conocido. Van a poner el destino de esta empresa en manos de una limpiadora. La pregunta recorrió la sala. Nadie respondió inmediatamente. Y ese pequeño retraso fue suficiente para que Maximo sintiera algo que no había sentido en años. Duda Renata habló con calma. No tienen que elegir a una limpiadora, todos la miraron. Solo tienen que elegir el futuro de la empresa. Silencio, largo, pesado. Uno de los directivos finalmente levantó la mirada. Luego otro. Y en ese momento el silencio que siguió fue el más largo de toda la mañana. Nadie pareció dispuesto a ser la primera persona en hablar. Porque todos entendían lo que estaba en juego. Durante años el grupo Cordillera había tenido una sola figura al mando. Maximo Duarte. El hombre que tomaba decisiones rápidas, duras y muchas veces crueles. El hombre que despedía personas frente a todos. El hombre que jamás imaginó que un día alguien se pararía frente a él, y no tendría miedo. Ahora todos los ojos estaban sobre la mesa, sobre los documentos, sobre Renata, y finalmente sobre ellos mismos. Maximo cruzó los brazos, intentaba recuperar su seguridad. Vamos, dijo, esto no debería tomar tanto tiempo, pero el tono ya no era el mismo. Porque por primera vez nadie parecía apresurarse a obedecer. Uno de los directivos más antiguos, el señor Valdés, respiró profundo. Había trabajado con el fundador original. Había visto crecer la empresa desde casi el inicio. Miró primero a Maximo, luego a Renata. ¿Y he estado en esta empresa 26 años, dijo finalmente?
Su vas rompio el silencio, tudus lo escucharon, y durante mucho tiempo cree que sabía hasha donde íbamos. Maximo frunció el ceño, que significa eso, Valdés continuó hablando con calma, significa que últimamente ya no estaba tan seguro. Algunos directivos evitaron mirar a Maximo, otros parecían aliviados de que alguien hubi era hablado primero. Maximo respondió inmediatamente, si tienes algo que decir, dilo claro. Valdés asintió, la empresa ha cambiado. Miró a Renata, y tal vez necesitamos escuchar a alguien que la vi desde otro lugar. Eso fue un golpe directo. No era un apoyo abierto todavía, pero tampoco era una defensa para Maximo. El equilibrio de poder estaba cambiando frente a todos. Maximo se giró hacia los demás. En serio van a dejarse manipular por esto, nadie respondió. Y el silencio fue peor que cualquier discusión. Renata no dijo nada, solo observaba, porque entendía algo importante. El poder no estaba en gritar, estaba en dejar que la verdad apareciera sola. Finalmente Lorenzo habló. Legalmente debemos prostar con la votación, si el accionista mayoritario lo solicita. Miró a Renata, decía hacerlo. Renata respiró profundo, miró la sola. Los mismas pads que había limpiado cientos de veces. Las mismas silas don tantas personas habían tomado decisiones que cambiaban vidas. Y pensó en su abuela, en sus manos cansadas, en sus años de trabajo silencioso. She dijo finalmente, hagámoslo. Maximo soltó una risa incrédula. Esto será rápido, pero ya no sonaba tan seguro. Lorenzo organizó la votación. La pregunta es simple, explicó. Continúa Maximo Duarte como CEO del Grupo Cordillera, o si procede a un cambio de dirección. Las palabras caen lentamente. Cada persona en la sala entendía que su decisión marcaría un antes y un después. El primero en hablar fue Valdés. Miró a Maximo, durante años confié en ti, Porsa. Pero una empresa no puede sobrevivir solo conmigo. Luego miró a Renata. Quiero ver algo diferente. Maximo sintió el golpe, antes de escuchar las palabras finales. Mi voto es por el cambio. La sala quedó en silencio otra vez. Un voto. Pero era el primero. Y los primeros siempre son los más difíciles. La segunda en hablar fue una mujer del área financiera. Había pasado años trabajando bajo presión constante. Los números no mienten, dijo. Miró los informes sobre la mesa. Necesitamos un nuevo rumbo. Segundo voto. Maximo empezó a tensarse. Esto es absurdo, pero nadie lo maravilla. El tercer voto luego el cuarto. Cada uno caía como una piedra. Cada uno cambiaba más el equilibrio. Maximo comenzó a darse cuenta de algo que jamás había considerado. Había gobernado conmigo durante tanto tiempo que nunca se preocupó por ganar respeto. Y ahora que necesitaba es respeto no estaba allí. Finalmente Lorenzo terminó el conteo. La sala estaba completamente en silencio. La decisión es clara, dijo. Miró a Maximo. La junta ha votado por el cambio de dirección. Las palabras parecieron absorber todo el aire del lugar. Maximo no habló inmediatamente. Su mente estaba intentando procesarlo. Después de tantos años, después de tanto control, había perdido. Lentamente miró a Renata. Esto no durará, dijo. Renata no respondió con agresividad. Ni con orgullo, solo con calma, tal vez, pulsa. Pero al menos alguien intentar, hacerlo mejor. Maximo soltó una pequeña risa amarga. Las empresas no funcionan con buenas intenciones. Renata lo miró. No, pulsa. Funcionan con personas. El comentario fue simple, pero muchos en la sala sintieron que algo dentro del edificio había cambiado. Maximo tomó su chaqueta de la silla,
Miro a los directivos, disfruten el experimento, luego camino hacia la puerta. Antes de salir se detuvo un segundo, miró a Renata. Veremos cuánto dura tu sonrisa. Renata sostuvo su mirada. En la misma cantidad de tiempo que dura el respiro, Maximo no respondió, y finalmente salió de la sala. La puerta se cerró, el eco fue suave, pero simbólico. Durante varios segundos nadie habló, porque todos sabían que acababan de presenciar algo que cambiaría la historia de la empresa. Renata miró la mesa, los documentos, las personas, el lugar donde tantas decisiones habían sido tomadas sin pensar en quienes trabajaban detrás de los paredes. Bueno, dijo finalmente con una pequeña sonrisa. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Algunos directivos comenzaron a reír suavemente. No una risa nerviosa, una risa diferente, más ligeira, más humana. Y en ese momento, por primera vez en muchos años, el grupo Cordillera dejó de sentirse como un edificio de poder, y empezó a sentirse como una empresa otra vez.